তত্রে অকল আজি আমি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ নতুন পাঠ এটা পঢ়িম। মই যেনেদৰে মাতি দিম তোমালোকে চাই যাবা আৰু এইমতে বানানবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা। Once upon a time there lived a wolf in a thick forest near a stream. Sheep, goat, cows and cows from a village nearby came to the stream to drink water. The wolf was a lazy and cunning animal. One hot day he was thirsty and so he came to the stream to drink water.